ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೆಗ್ಡೆ, ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ, ಸಿರ್ಸಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರ ಅನೇಕರು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿಯೋದು, ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ತಿಂದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣದ ಹೊಸ ಮುಖವನ್ನು, ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ತಾಯಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಗ್ಡೆಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಡೈಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ತಾವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರೇ ತಮ್ಮಂತಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ ಆಹಾರ ಔಷಧಿ, ಮನೆಮದ್ದು, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು, ಅದರ ಪರಿಹಾರ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಅಸ್ತ್ರ ಇದೆ? Hippocrates told, all disease begin in the gut. Even Indian Ayurveda, centuries ago, proclaimed that most of the disease, incurable disease, mankind face today are related to our gut. Surprisingly, ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಆಧುನಿಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಔಷಧಿಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಹಿಪ್ಪೋಕ್ರೇಟಸ್ ಕೂಡ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. even recent studies are substantiating claims of our Ayurveda centuries ago. Today, the modern science presume that the constipation is related to lack of fiber or lack of vegetable in our diet. But recent studies demonstrate that neither lack of fiber nor lack of vegetable cause constipation. It's a type of bacteria. In fact, the constipation is result of bad and pathogenic bacteria in our large intestine. A simple example can clarify it. The ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೇ, ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೇ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣ. ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಅದು ಹೇಗೆ. For example, the garbages, what we discard to the environment, are decomposed by bacteria. Just imagine a well without bacteria. The waste, what we generate, even dead matter cannot decompose. Our planet will be a pile of dead matters without bacteria. ಸೊ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಗಾರ್ಬೇಜಸ್ ಇರಲಿ, ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೇ ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ, ಒಂದು ಇಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸತ್ತೋಗಿದೆ, ಅದು ಕಾಡಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು 1 ವಾರದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಊಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪೃಥ್ವಿ ಬರೀ ಗಲೀಜುಗಳ ರಾಶಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಗಲೀಜನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So this invisible organism control, regulate our planet. Everything is under control of bacteria, most of the activities. ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇವೆ. ಸೊ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೋಬೇಕು. So just for example, the milk we keep overnight, next day it is yogurt. The existence of the milk is converted into yogurt by the action of invisible organism, bacteria. ಹಾಲಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ಮೊಸರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೊಸರು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮೊಸರನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. So all these activities are regulated by tiny organism, invisible organism, bacteria. They are microbes. They have enormous functions. And likewise, the food we consume are primarily digested by the help of this tiny bacteria. There are huge number of
bacteria located in our large intestine. Do you know one mystery? There are two types of cells by which we are composed. My body is composed of 30 trillion cells which I have inherited from my parents. Additionally, scientists found 40 trillion bacteria cells. So the human cells are 30 trillion and bacteria cells are 40 trillion. Of this 40 trillion bacteria, most of the bacteria are found in large intestine, and they have a profound role in digesting, assimilating and absorption of foods. When you don't have this bacteria, some factors, dietary factors, antibiotic abuse, eradicate this bacteria, resulting in constipation. That's what I told you. It's not the lack of fiber or vegetable contribute to constipation, lack of good bacteria which are supposed to be helpful to digest the food we ingest. ಸೊ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. 40 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮಗಿದ್ರೆ 30 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಜೀವಕೋಶಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನಲ್ಲೇ ಮಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. There are 4 potential factors contribute to onset and progression of constipation. Number 1, bad bacteria, pathogenic bacteria. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. ಎರಡನೇದು impaired bile secretion, bile salt, the poor secretion of bile salt. Third is impaired serotonin production. So these are the major factors driving constipation. Let's examine each one by one. What is constipation? What do you mean by constipation? Having fewer than 3 bowel movements a week is technically called as constipation. ಸೊ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ಸಲಕ್ಕಿಂತನೂ 3 ಸಲ ಆದರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೋಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್. Constipation 3 times, less than 3 times is technically called as constipation. Yeah, as I told you, the number 1 factor contributing to irregular bowel movements, pathogenic bacteria in our large intestines. ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳೇ ಕಾರಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ. Large intestine, the bacteria inside large intestine, they have a profound role on digesting the food. It's not our enzymes. Definitely enzymes have a role, but the dominant role of digesting foods are controlled by bacteria. Example, today most of the plants are more susceptible for infection. You just keep a vegetable or fruits, highly unlikely to get a good harvest because likely to get infection. Today overuse of pesticides and fertilizers damage the bacteria structure of soil. There are enormous amount of bacteria found in the soils. So the immunity of plants or fruits, so the immunity of plants are regulated by soil bacteria. Over usage or abuse of pesticides and fertilizers damage soil bacteria, so plants lost their immunity. And likewise, the junk foods, westernized food style, antibiotic abuse, this all killed our bacteria. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂಥ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳು, ನಾವು ಏನು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಬೆಳಿತೇವೆ ಅದರ ಸಸ್ಯಗಳ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಬ್ಯೂಸಿಂದಾಗಲಿ, ನಾವು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದಾಗಲಿ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದಾಗಲಿ, ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆ ವಾತಾವರಣ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿವೆ, ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ 80% ಜನರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ತಪ್ಪದೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. Yeah, that's what the probiotics are emerging as the number 1 solution for chronic constipation. Probiotics are nothing but
live bacteria. ಸೊ ಜೀವಂತ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. Yeah, so for example, gut microbiota and chronic constipation, a review and update. A study published in Journal of Frontier and Medicines. Very recent studies published in 2019 suggest that the chronic constipation. 2019 ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದಂತಹ ಸ್ಟಡಿ ಇದು. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆನ್ ದ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ FMT suggests that constipation is caused by the dysbiosis of the microbiota. ಸೊ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳ ಡಿಸ್ಬಯೋಸಿಸ್ ಇಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. Yeah. So for example, I recommended a powerful probiotic, homemade probiotic to many of my patients, aloe vera and honey. Ferment for 7 days. So there are lots of natural fermented foods like buttermilk, mosuru, yogurt, pickle, toddy. So all are fermented foods. So usually I advise to most of my patients about a natural probiotic, aloe vera and honey. Mix and keep it for 7 days. ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 7 ದಿವಸ ಇಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಯಾ, ಸೊ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 2 ಚಮಚ ಸಂಜೆ 2 ಚಮಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಮೈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್. ಯಾ, ಸ್ವೀಟ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎಗ್ಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಚಿಕನ್, I don't take protein-rich food. It contributes to constipation, leads to constipation. So it's not the protein causing constipation. If you miss some bacteria, that particular type of food cannot be processed or digested. That's the real culprit here. So always you have to look into the gut bacteria, type of bacteria, if you want to get complete remission of constipation. So many, because modern food habits, fried foods, antibiotic abuse, excess consumption of protein pump inhibitors, which are nothing but acidity tablets, and all these factors can potentially damage our gut bacteria, resulting imbalance of good and bad bacteria. There are good and bad bacteria as well, and when you have dominance of bad bacteria, that create dysbiosis, that creates irregularity. ಎಸಿಡಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಸಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸನ್ನು ವರ್ಷ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆವಾಗ ಎಸಿಡಿಕ್, ಹೊಟ್ಟೆಲಿರುವಂಥ ಎಸಿಡಿಕ್ ಇದ್ದು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕರುಳಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ. ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಎಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರಿಂದ. ಅದು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕರುಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೋನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರ ಅದನ್ನು 1 ವಾರ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧುವಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊರತು ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. So another factor contributing to constipation, a brain hormone called as serotonin. You must be astonished how a brain hormone can cause constipation. First factor I told you, excess number of bad bacteria and lack of good bacteria, number 1 factor. Second factor, deficiency of a hormone, a brain hormone called as serotonin. Definitely serotonin is called as happy hormone, very powerful neurotransmitter. But do you know one mystery? 90% of serotonin are synthesized in our gut, not in our brain. Again I remind you, 90% of serotonin is produced inside our gut, not in our brain. Just you can have a Google search, serotonin, the brain hormone and gut. You might be astonished to come across with hundreds of studies published in various journals. And this particular hormone, serotonin, has 2 crucial functions, not just confined as a brain hormone. The first and most important function of serotonin, the brain hormone, which is produced in the gut to induce peristaltic movement.
to propel the food down. The peristaltic movement is a snake-like movement, naturally, associated with the GI tract, gastrointestinal tract. So this peristaltic movement push the food down. So if you don't have movement, food gets stuck there. That's another mechanism of constipation. And one factor, the serotonin, 90% of this hormone produced in gut. So it performs two missions. The first mission is inducing peristaltic movement. After initiating the movement, the serotonin is taken to brain, where it serves as a brain hormone. So two functions. So when you don't have serotonin, which is produced in gut, when you have impaired production, that results in lack of peristaltic movement. Food get stuck inside pipe, leading to constipation, and simultaneously you experience stress and anxiety. That's what physical constipation always cause mental constipation. There is a saying. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಒಂದು, ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ 90% ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಅದರ ಕೆಲಸ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು, ಸ್ನೇಕ್ ಲೈಕ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಪುಷ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಕೆಲಸ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಟೆನ್ಷನ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಮಲಬದ್ಧತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಗಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ನೂರಾರು ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಹಾರ್ಮೋನು, ಇದು ಕರಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮಿದುಳಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಮಿದುಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸೆರೋಟೋನಿನ್ಗೆ ಏನು ಕಾರಣ? Yeah, definitely. It's an amazing question. The modern dietary habits, and particularly we always tends to glorify fiber, whole grains, whole grain bread, red rice. Definitely they are not bad. They are rich in fiber, but there are two types of fiber found in nature. First one is insoluble fiber, predominantly found in grains. Second is soluble fiber, usually found in vegetable and seeds. Fruits are rich source of soluble fiber. Today, Indian dietary pattern is rich in grains. Fruits and vegetables are deficient in our diet. Good. Even a typical vegetarian, ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫೈಬರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್. ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್ಸು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿರೋದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಆಹಾರ. ಸೊ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಆಹಾರ. insoluble fiber cannot be fed by bacteria. So definitely I told we are made by two cells, bacteria cells and human cells. Bacteria cells are found in large intestine. Even they require fuel, energy, and the main fuel of gut bacteria are soluble fiber. We tend to consume whole grains always, or rice, ragi, so our bacteria are starving always. But there are soluble fiber. After reaching to large intestine, bacteria started processing it. Bacteria start consuming it, and they produce a type of fatty acid called as short chain fatty acids, and short chain fatty acids increase serotonin productions. So very simple term, the soluble fiber are fed by good bacteria in our large intestine. They propel bowel movement, they increase bowel movement by enhancing the production of serotonin. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಅಗಸೆ ಬೀಜದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಗಮ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು, ಆನಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕೋರಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಫ್ಲವರು, ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್, ಬೆರ್ರೀಸ್, ಸೇಬು, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಇದೆ.
ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಆಹಾರ. ಸೊ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತನ್ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂತಹ ನಾರಿನಾಂಶ ಇರುವಂಥ ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಾದರೆ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ಬ್ರೈನ್ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅನೇಕರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನು, ಬೇಜಾರು, ಪದೇ ಪದೇ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಎಳೆದು ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸೆರೋಟೋನಿನ್, ಅದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂತಹ ನಾರಿನಾಂಶ ಇರುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬರೋಣ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು, ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು 1 ತಿಂಗಳ ಬೇಡ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೌಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. So one more factor, reduce the bowel movement, peristaltic movement. Essentially constipation strongly related to lack of movement. The intestinal tract or GI tract, gastrointestinal tract, are exactly like a pipe. If you just put some particle in the end of pipe, it cannot move down. It has to move. It's like a wave type of movement mediated by many factors. When I told you serotonin, increased peristaltic movement and constipation can be controlled. Fiber, fat. So another remedy is fat, good fat. Ayurveda told centuries ago a simple remedy. Night before going to sleep, 1 cup of water with 4 to 5 teaspoons of tuppa, ghee, has been suggested by Ayurveda. So ghee is a fat. How fat can relieve constipation? There is an amazing science behind the claim of Ayurveda. The fat increase production of bile salt. Whenever we take fat, bile salt is secreted from gallbladder, and bile salt can support peristaltic movement. It catalyzes the peristaltic movement and relieving the constipation. That's what Ayurveda told centuries ago. Before sleep, 4 teaspoons of tuppa in hot water. ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬೈಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಜೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು 4 ಚಮಚ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ಅದು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು 4 ಚಮಚ ವರ್ಜಿನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಥವಾ ವರ್ಜಿನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ನ 4-5 ಸ್ಪೂನು ಟಾನಿಕ್ ಥರ ಕುಡಿಯುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೋಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. So all type of good fats are supportive to enhance peristaltic movement. ಸೊ ಅದು even empty stomach, virgin coconut oil. ಸೊ ವರ್ಜಿನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲು, ಎಗ್ ಎಲ್ಲೋ, ಆಮೇಲೆ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೀಸು, ಪನ್ನೀರು, ತುಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಇದನ್ನು ನಟ್ಸು ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. Toddlers or children, the constipation can be controlled by administering 2 teaspoons of virgin coconut oil at empty stomach. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ 2 ಚಮಚ ವರ್ಜಿನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ನ ಕೊಡಿ. ಮೊದಲು ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. Let's look into a study, the action of bile salts on intestinal peristaltis. The study suggests that bile salt can catalyze the peristaltic movement and addressing the root cause of constipation. That's what I told initially. Neither lack of vegetable or nor the lack of fruits or fiber cause constipation. Constipation is mediated by multiple factors. One of the number one driving factor, bad bacteria. Second, we are seeing lack of serotonin, the brain hormone. Third, lack of bile salt. Bile salt has a significant action on
peristaltic movement. One more study suggests that altered bile acid metabolism in patients with constipation, predominant irritable bowel syndrome and functional constipation. Let's come to the fourth factor. Fourth factor is a pathogenic type of bacteria, a harmful bacteria found in our large intestine called as methane, a gas producing by enteric bacteria slows intestinal transit and augments small intestinal contractile activity. A type of bacteria called as methanogenic bacteria. These bacteria have ability to produce a gas called as methane gas. The methane gas, which is produced by this bacteria, inhibit peristaltic movement. The movement becomes sluggish. Food cannot pass down. It gets stuck in our pipe, leading to constipation. A methanogenic bacteria. ಸೊ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನಾವು ಎಸಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಕಲೈನ್ ವಾತಾವರಣ, ಕ್ಷಾರೀಯ ವಾತಾವರಣ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಎಸಿಡಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸತ್ತೋಗದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಕರಳಿ ಹೊರಟೋಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು. A study published in Journal of Neurogastrointestinal Motility, China, a Journal of Neurogastrointestinal Motility, methanogens, methane and gastrointestinal motility. So the motility, the movement is sluggish, impaired. That is the root cause of constipation. So the fiber or vegetable or fruits will try to fill our intestinal tract. That is not a permanent. They are helpful. They are temporary solution. The root cause of constipation, lack of motility, lack of movement of intestinal tract. Therefore, the permanent solution, how to address the root cause of these issues, by addressing these four factors. Methanogenic bacteria, a methane producing bacteria, can potentially reduce the movement of intestinal tract, resulting in constipation. So we have seen four factors leading to constipation. The first one is bad bacteria, too much of bad bacteria in our large intestine. So food cannot digest properly, like garbages. You throw the garbages, if there is no bacteria in environment, the garbages cannot decompose. Likewise, the food we consume, due to lack of good bacteria, stuck in our intestinal tract. Second, the intestinal movement or GI tract movement is controlled by a hormone called as serotonin, and serotonin is also a brain hormone. When there is impaired production, inadequate amount of serotonin, the movement gets sluggish. The third factor, bile salt. Bile salt can propel intestinal movement. The food pipe are contracted by bile salt. So to increase bile salt, the fat is indispensable requirement. And fourth factor, methanogenic bacteria, a methane producing bacteria. So when a patient comes to our clinic, we have to evaluate the constipation is related to these potential four factors. So if you understand the root cause, you get permanent remedy, or else lifelong you have to supplement with the fiber. So supplement fiber is not a permanent solution. Eradicating the root cause is a permanent solution, dear friends. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ತರ ಏನಿದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Yeah, so definitely the serotonin production has to be boosted by soluble fiber. Soluble fiber also called as prebiotics. The prebiotic fiber are found in fruits and vegetables, flaxseed, sabja seeds, aksya bija, menthe, til, basil seeds. So all are good source of chia seeds, all good source of soluble fiber. Basle sapu, sweet potato, some type of beans, all are rich source of soluble fiber. And soluble fiber can potentially increase the production of short chain fatty acids.
and consequently the brain hormone serotonin production can get boosted, kicked off. ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. Second is ಫೈಬರ್ ಇರುವ ಆಹಾರ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೂರಾರು ಆಹಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ. Second factor, diet. Definitely to kill the bad bacteria we have adopted a Nisarga Mane dietary pattern, a typical diet, a researched diet. Myself and Dr Hegde have developed this dietary pattern, grain free diet, because the major issue with the grains including millet, they breed bad bacteria. So stop grains for 2 weeks. That's the best strategies to minimize the count of bad bacteria. So a grain free diet, second step. ಒಂದು 2 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅನ್ನ, ಚಪಾತಿ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಪಲ್ಯ, ಸೂಪು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಇದರಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಿಸರ್ಗ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು 10 ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ನಟ್ಸು, ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು, ಸೂಪ್ಗಳು, ಹಸಿ ತರಕಾರಿ, ಸಲಾಡ್ಗಳು, ಕಾಳುಗಳು ಇದಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾವು ಇಡ್ತೇವೆ. ಗ್ರೇನ್ ಫ್ರೀ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇವೆ. ಆಗ ನಾವು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು 3-4 ದಿವಸದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And one good news, recently by 10 years of my research I found a type of probiotic bacteria, 3 types of bacillus group, bacillus bacteria, bacillus coagulans. You can just check it. Hundreds of studies are emerging about this miracle, about this incredible bacteria called as bacillus coagulans. There are 2 types of bacteria, soil based bacteria and lactobacillus and bifidogenic bacteria. Numerous studies found that most of the constipation patients lack bifidogenic bacteria. This is a broad species of bacteria, consists of 50 members. So I found a probiotic strain called as Laxibiome bacteria, laxative bacteria which increase the peristaltic movement, and this is the first combination emerging from India. Laxibiome is the probiotic, so you can definitely try probiotic. 2 types of probiotics are highly recommendable. First is Laxibiome, rich in soil based bacteria. Second, natural probiotic, homemade probiotic, aloe vera and ಜೇನುತುಪ್ಪ, aloe vera honey, ferment 7 days in refrigerator. So these 2 probiotic potentially change the structure of large intestine. The gut dysbiosis can be easily fixed. So this is something helps to reset your gut. So your medicine, the new medicine name is Laxibiome ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರೀಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ದಿನ 1 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 1 twice. You can start with the twice, and the homemade probiotic 15 ml thrice daily. ಓಕೆ, ಮನೇಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ 7 ದಿವಸ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು 2 ಸ್ಪೂನು 3 ಸ್ಪೂನು 15 ml ಸಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. And another laxo, it's a temporary solution, not the permanent one. It irritates your GI tract and increase the peristaltic movement, but the root cause can be addressed by a comprehensive plan. ಲ್ಯಾಕ್ಸೋಏಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತ್ರೆ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಸೋಏಡ್ ಅನ್ನು ದಿನ ರಾತ್ರಿ 1 ಅಥವಾ 2, ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ 2 ಇಲ್ಲದಿರೋ 1 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳಿದೆ. ಈ ಔಷಧಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ. And 5th step, 5 teaspoons of ghee every day. 5 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದಪ್ಪ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಬೇರೆ ಬೇಡಿ, ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ 5 ಚಮಚ ಅಥವಾ 4 ಚಮಚ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So we have seen 5 steps to fix the gut dysbiosis, to increase the peristaltic movement. The first one is diet, grain free diet for 2 weeks to reset your gut. Second step, prebiotic fiber, soluble fiber found in flax seeds, sabja seeds, and we have provided a list of all these prebiotics. Third is probiotics are nothing but good bacteria. Probiotics, Laxibiome plus homemade probiotic. Fourth step, tuppa, 5 teaspoons of tuppa before sleep. And 5th step is Laxo8. And there are prebiotic supplement as well. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರುಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ಸಿಬಯೋಮ್
ಇದನ್ನು ಡೈಲಿ 1-2 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು 15 ದಿವಸ. ಆಮೇಲೆ ದಿನ 1 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸೋಯಡನ್ನು ದಿನ ರಾತ್ರಿ 1 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ತುಪ್ಪವನ್ನು ಒಂದು 3-4 ಸ್ಪೂನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. 2 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಗ್ರೇನ್ ಫ್ರೀ ಡಯಟನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಗ್ರೇನ್ ಫ್ರೀ ಡಯಟ್ ನೀವು ಕೀಟೋ ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಗ್ರೇನ್ ಫ್ರೀ ಡಯಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಗ್ರೇನ್ ಫ್ರೀ ಡಯಟನ್ನು 2 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಉಪಾಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ತಮಗೂ ವಂದನೆಗಳು.